Hello students, welcome to the physics class. Myself Srimati Deepa Deshnur, and we are studying the gravitation chapter. This is the third video on this chapter. So the points covered in this video are the gravitational field intensity, gravitational potential energy, gravitational potential, and escape velocity. Now we shall see one by one the gravitational field. Now before going to this concept, I would like to quote an example with the help of the magnet. If you have a magnet, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತ ತುಣುಕದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. If you place a piece of iron nearby that magnet, then what happens to that piece of iron? It will be attracted towards the magnet and it will go and attach to the piece of magnet. Suppose if you place the piece of copper here, then also it feels the force of attraction and goes and get attached itself to the magnet. Now instead of that, if you place that piece of iron far away from the magnet, can you see that this iron piece will move towards the magnet? No, it will not move because it is not experiencing the force of attraction. So it can experience, the piece of iron can experience the force of attraction only up to certain distance, In the similar way, Earth is exerting the force of attraction, gravitational force of attraction. If this is the surface of the Earth, if any object is there of mass m, it experiences the force of attraction of Earth and move towards the Earth. Suppose if you place the mass here, then also it will experience the force of attraction and move towards the Earth. If you place the same object very far away from the Earth's surface, then it is not experiencing the force of attraction and it will not move towards the Earth's surface. So up to certain region, the objects will be experiencing the force of attraction of Earth. Up to certain region, the object placed are experiencing the force of attraction around the Earth's surface. So the places wherever the force of attraction of Earth's gravitation can be felt is called as the gravitational force of attraction. So a gravitational field. So here the space surrounding the Earth in which gravitational force of attraction can be experienced is called Earth's gravitational field. So ಎಷ್ಟು gravitational field ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ಲೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಾಕತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, this field can be measured by gravitational field intensity. Now we'll see what is gravitational field intensity. It is defined as the gravitational force experienced by a unit mass placed at any point in the gravitational field. ಆ ಜಾಗ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು gravitational field ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ, the force experienced by a unit mass. ಯಾಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, suppose if it is a mass of Earth m, if we are placing a small mass, test mass small m, then the force of attraction between these two is
F is equal to G, capital M, small m divided by r square, the distance between two objects. So small m is the mass of this object. So if you take the mass different, then force of attraction is going to be different. So force experienced by that object will be different. It varies. So to have a criteria, what will write? This will take a unit mass. So at this place, whatever force is experienced by a unit mass, that is called as the field intensity at the given point. So mathematically you can write it as I. It is a vector quantity. It gives the direction of the field. It gives the direction of the field. So I vector field intensity is force divided by mass, that is force per unit mass. So force is gmm by r square divided by m. M get cancels. What remains? Gm divided by r square. So the direction of the gravitational field is towards the earth, because force is a vector quantity, gravitational force is a vector quantity. What is the direction of the gravitational force? It is towards the earth. So field intensity is towards the earth. So you all are familiar. Next concept is gravitational potential energy. You all are familiar with the term potential energy. So kinetic energy is the energy possessed by a body by virtue of its motion. What is potential energy? It is the energy possessed by a body by virtue of its position. By virtue of its position. So what is gravitational potential energy? It is the energy possessed by the body by virtue of its position in the gravitational field. By virtue of its position in the gravitational field is called as gravitational potential energy. So specifically, in particular, it can be defined as the amount of work done in displacing an object of mass m from infinity to any point in the gravitational field. So ಯಾವ ಮಾಸನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದ potential energy. If we are displacing a mass m from infinity to any point, then work done will be called as the potential energy of that object or potential energy of that mass. For that, let us consider a body of mass m at a distance of small r from the center of earth. So this is the mass m which is placed at a distance of small r from the center of earth. Let m be the mass of the earth and small m is the object which is placed at a distance of small r from the center of earth. So the small r can also be written as capital R plus h, capital R plus h. So this whole distance is included. It can be written as the distance from center of earth to the surface of earth, nothing but r, and height above the surface of earth, from the surface of earth to that object is h. So small r altogether can be written as capital R plus h. Suppose the object is at a distance of r. Suppose if we want to displace this object by certain distance, if we want to displace the object by certain distance, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕೈತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕರಿಂಗ್ dr. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ if anything you want to displace, you need to
apply the force. Then and then only displacement is going to take place. ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್? ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಬೇಕು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಲದಷ್ಟರ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. So to displace the object by a distance of dr, we are applying the gravitational, at least equal to gravitational force. Force equal to at least the gravitational force. So the small amount of work done is equal to the work, energy, power topic you have studied. The definition, the equation for work done is force into displacement. So small work done is equal to force into the small displacement. Force into the small displacement. So how much force you are applying? The gravitational force at this point. ಈ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಕತ್ತಿತ್ತು? small m divided by r square into this displacement dr. ಇದಿಷ್ಟ ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ ದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿದಿಂದ ಆರ್ವರೆಗೂ ತರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿದಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ವರೆಗೂ ತರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ಮೊದಲೊಂದಷ್ಟು ಡಿ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಡಿ ಆರನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಡಿ ಆರನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ if you go on doing the small work done, what will be the total work done in moving an object from infinity to the point R? So what you have to do? You have to add all the small work done. So all the small work done. The total work done in moving the body from infinity to the given point is capital W. Total work done is integration of small work done. Why we are using the integration term? You all are familiar with the term summation and integration. Summation means you use it to add the discrete values. So work is done continuously. ಹಿಂಗೆ ಸರಿಸ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. So displacement is taking continuously. So to add the continuously variable values, you are using integration. To add discrete values, you use summation. Here the value is continuously varying, so we are using the summation. So ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಮಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕತ್ತಾವು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಮಟ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕೈತಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದದ? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ದಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಆರ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್. Then why we choose infinity? Because it is the point where gravitational field ends, or the gravitational force of attraction will not be experienced by the object. ಆ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಲೈನ್ ಅದ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ದಾಟಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ gravitational constant is a universal constant. Its value is not variable. Capital M, mass of the earth, adu kuda constant ada. For a given object, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದ ಮಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ the small m is also constant. So integration can be done only for variables, not for constants, isn't it? So the constants can be taken out from the integration sign. What is a variable now? R. So illinda ille hinge shift ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟಿವಿ. So R is
the variable quantity. So GMM we are taking out of the integration sign, and we are integrating only 1 upon r square. So if you take r square in the numerator, it will be r raised to minus 2 GMM integration infinity to r raised to minus 2 dr. Now what is the value of this r raised to minus 2? So in the regular class I think I have explained x raised to n formula. If it is x raised to n, if you are integrating it, n into, integration, differentiation is, you have to multiply. For integration, n, x raised to n is x raised to n plus 1, then you have to divide the same thing by new power term. So r raised to minus 2 ittu antandre integration na r raised to minus 2 plus 1 aketi divided by minus 2 plus 1. r raised to minus 2 plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ? r raised to minus 1 divided by minus 1. r raised to minus 1 ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ r raised to plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ r ಇದ್ದಂಗೆ. And this minus sign here. So the answer will be minus 1 divided by r. Then limits are from infinity to r. ಈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಏನು ಉಳಿತೈತಿ? ಮೈನಸ್ ಜಿ ಎಮ್ ಉಳಿತೈತಿ. 1 ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಏನೈತಲ್ಲ, 1 ಅಪಾನ್ ಆರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. 1 ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಪಾನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. 1 upon infinity is 0. So what remains? Only 1 upon r. So when you solve the bracket, it will be minus gmm divided by r. So minus is, so this value is the work done on object na ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ವರೆಗೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ this is the amount of work done. So as you all know, work done will be stored in the form of potential energy of that mass. ಯಾವ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಮಾಸದ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ತದ, that work done will be stored in the form of potential energy of that mass. So W can be replaced by U. Potential energy is minus gmm by r. So ಇದು r ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? r ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R plus h, ರೇಡಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಟ್ ಅಬೌವ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಥರನೂ ಬರಿಬಹುದು, gmm divided by r plus h. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಆರ್ ವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿದಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್, if you want to displace the object, then what will be the work done? Instead of r we place capital R. ಅಥವಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ವರೆಗೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಮಗೆ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ if you want to have the potential energy of a mass m on the surface of earth is minus gmm divided by r. This is the potential energy of mass m on the surface of earth. So this is gravitational potential energy. So if you want to have the gravitational potential value,
gravitational potential value at any point in the gravitational field is the amount of work done in moving a unit mass from infinity to that point. ಇನ್ಫಿನಿಟಿದಿಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ವರೆಗೂ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕರಿಬಹುದು. Or you can say, in other words, gravitational potential at any point is the gravitational potential energy per unit mass. So gravitational potential V ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, potential energy per unit mass. potential energy ಎಷ್ಟದ ರೀ, U ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತಿ, -gm divided by r ಅದ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು m ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, -gm by r. So r is nothing but r plus h. The distance from the center of earth to any point is equal to radius plus height above the surface. Next we shall see an interesting concept, that is escape velocity. So for that, if you consider the earth's surface, so if you throw any object in the upward direction above the surface of earth, what happens to that object? It moves. If you are throwing it with some velocity, as it moves in the upward direction, its velocity goes on decreasing. At certain point it stops. It means its velocity becomes equal to 0. Then it starts moving towards the earth. It means it is getting attracted towards the earth. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಸ್ದಿರ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅರ್ತ್ ಕಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತೈತಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ಲೆ ಅದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, it starts moving in the upward direction, goes, and after certain time, after reaching a certain height, again its velocity becomes 0, and still it is experiencing the force of attraction of earth. So obviously when it experiences the force of attraction of earth, it moves towards the earth again. ಅದು ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋವಲ್ತು ದೂರ, ನೀವು ಎಸಿತೀರಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಲೇ, ನೀವು ಎಸಿತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ if you have thrown it with the velocity of 10 meters per second, its velocity goes on decreasing, it becomes 0. After that the gravitational effect will start acting on it and then it returns back. So ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನೂ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ at that point what energy the object is possessing? It is possessing the potential energy. After reaching a certain height, ಯಾವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಆಗ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಥವಾ ಇದಿಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಟ ಒಗಿತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಟ ಒಗಿತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ದಿಂದ ದೂರ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ ಹೋತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತದೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಮಟ ಹೋತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋತಂದ್ರೂ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ದಾಟಿ ಒಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಹೋತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ವೆಲಾಸಿಟಿಲೇ ಒಗಿತೀರಿ, ಹೋಗ್ತೈತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗಿರ್ತೈತೆ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಟಿ ಝೀರೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಟಿ ಝೀರೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿದು ಲೈನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ವೇರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ದೂರ ಇಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಐರನ್ ಪೀಸ್. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಎಸೆದ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಹೋದಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಕಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅರ್ತ್, ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಝೀರೋ ಆಗ್ತೈತಿ ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಝೀರೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಝೀರೋ ಆಕ್ಕೈತಿ. ಅರ್ತ್ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೈತಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಆಯ್ತು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂತು ಇನ್ನು ಎಳ್ಕೋಬೇಕು ತನ್ನ ಕಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಅದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋದಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಕೈತ್ರಿ, ಕೆಳಗೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನರ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಟಾನ್ಕಟಿ ಅಷ್ಟೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಲೆ ದಾಟಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಅದು ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಥದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ದಿಂದ ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಅದು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅಗದಿ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ಝೀರೋ ಆದರೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ಝೀರೋ ಆತಂದ್ರೆ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ we can define the escape velocity as the minimum velocity with which an object is projected upward so that it escapes from the gravitational pull of any planet. ಬರೀ ಭೂಮಿದಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸೂ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೋತಾವು. ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ದಾಟಿ ಅವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಕಡೆನ ಬರ್ತದೆ, ಹೊಳ್ಳಿ ಅರ್ತ್ ಕಡೆನ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. So, as I have explained, if the object is moving in the upward direction, initially it will be having the kinetic energy half mv square. So, as the object is moving up and up, its velocity is decreasing and its kinetic energy is also decreasing. So, meanwhile, if the kinetic energy is decreasing, potential energy is Ke is decreasing. Meanwhile, the potential energy is increasing. If it reaches at certain height, its kinetic energy will become equal to 0 and potential energy will be equal to maximum. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ದಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಎಸೆಯಾಕತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದದು, ಈ ಕಡೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 0 ಆಗಾಕತ್ತೈತ್ರಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಬಂದು 0 ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಬಂದು 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಆಕ್ಕೈತಿ,
ಅಂದರೆ whatever kinetic energy you have given, that will be converted into potential energy. That will be converted into potential energy. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ದಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮಟ್ಟ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಏನು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದಷ್ಟು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ? ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ದಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. From the surface of earth to infinity. So minimum kinetic energy is half mv minimum square. Kinetic energy nodri. Potential energy. This is gmm by r. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿದಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿದಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿದಿಂದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಕ್ವೇಶನ್? gmm by r ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿದಿಂದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ gmm by r. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ required to lift the object from surface of earth to infinity. Potential energy when you move the object from surface of earth to infinity is gmm by r. So equation v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, 2 ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆತಂದ್ರೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2gm by r. ಬರೀ ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಟರ್ಮ್ ರೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ 2gm divided by r. But acceleration due to gravity value on the surface of earth ಎಷ್ಟದರಿ? acceleration due to gravity on the surface of earth gm by r square ಐತಿ, gm by r square. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ gm is equal to small g r square. ಸೊ ಈ gm ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ gm is to be substituted in this equation. So v becomes 2gr square upon r. So 1r cancel ಆಗ್ತೈತಿ. What remains is v minimum is equal to root of 2gr. So ನೀವು ಅರ್ಥದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ದಿಂದ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಹೊಳ್ಳಿ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದು, ಎಸೆದಿದ್ದ ವಸ್ತು ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಕೆಳಗೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು? ವಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟರೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡೀತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2gr. ಸೊ ಭೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅರ್ತ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ ರೀ? 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ. and radius value estada 6400 kilometer. Then if you substitute the values in this equation, you are going to get 11.2 kilometer per second. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಎಸಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 11.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕವರ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 11.2 kilometer. Then and then only it is possible to cross the gravitational field or to escape from the gravitational pull, at least this much velocity. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸು, ರಾಕೆಟ್ಸು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟರೇ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಹೊಳೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆನ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟರೇ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ the gravitational field, potential and escape velocity.